This implicit conference weight. will now be Today we recorded. discuss about the implicit weight. This explicit weight and fluent weight will discuss upon the based upon the time in the forthcoming classes that I will discuss about the explicit weight and how we can use the fluent weight. Okay. And the previous class we discussed about the selected one method which is used return type of the boolean. Okay. And this thing also we discussed. And also we discussed what is the difference between find element and find elements. And we discussed about things like how Radio to select a button. checkbox that we discussed. Radio buttons we discussed. Very good. These are the things we discussed. And also how to create a XPath like a relative XPath. One simple exam. Not it done. It's a very huge topic. Just we wrote one sample XPath. Correct? Yes or Yes, no, sir. guys? Okay. Yes, sir. Then now I am going to discuss one more topic that is we discuss about the GitHub. Okay. How we are going to use this GitHub, I am going to show you. On the day to day, I can inject you some sample. I'm not going to inject all the thing at a time. Okay. On the daily basis, I am going to explain some more things to you. Okay. See, now I am going to paste my project inside the GitHub. Today I am going to discuss with this how my project had to be posted inside the GitHub repository. Okay, I will show you. See, I am opening my GitHub. This is my GitHub repository. Okay, this is my GitHub. Now I am going to create one more repository. Repository is nothing but one type of memory allocation. See, in your memory card, you're creating some different types of folders like music, pictures. I can say that the personal, like it will be na. In the same way, in the GitHub, we are going to create one folder where we are passing the different types of works. See, for JSON batch, this is the morning batch. I already know. మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాచ్ కూడా రన్ అవుతున్నది ఆ బ్యాచ్ రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది చూడండి ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ జేసన్ రిపాజిటరీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కోడ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఓకే ఇక్కడ నేను కోడ్ పేస్ట్ చేస్తే కనుక మీరు అది ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ కోడ్ ఎలా పేస్ట్ చేయాలి హౌ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ టుడేస్ క్లాస్ ఓకే 1 second guys I need the steps 1 second guys I need how to create the repository that I will tell you today's class okay I'm going to create one repository see repository will be created in this site in two ways first of all we need to create this account how to create this account means github sign in if you click here it will show you oh it is directly sign in create account github sign up means sign up means that we are going to join in this github because yeah I will log out yeah always navigating see sign up okay by passing a few credentials enter your email id see enter your email id I'm giving one email id can you wait for some other I can provide one dummy email id okay yeah I need one dummy email id can someone send me your mail id so that I can create your account anyone anyone in the class come forward Avinash okay Surya go Yes, sir, sir. okay tell me your mail id anyone Sir, Application, sir. Sirisha, SHI, uh, RI, okay SHA, Shirisha okay RA, okay RA, VU, PLA. Rautla okay this is your At the Gmail rate ID correct gmail.com. okay Yes, sir. okay then you I need to create one password as of now I'm taking one simple password you can change it okay test Okay, sir. at the rate of 123 I am passing see you can take a screenshot
Okay. Then I'm going to click on the continue button. See, password must be complete. Password system. I'm changing it. 4688. Okay. You can take a screenshot. Enter username. I'm taking username as a Shirisha Rautla. Okay. Then after that, you need to type yes or no. You want any updates? I'm taking no as of now. Then after that, please on the puzzle to start puzzle. Spiral gallery. This is the spiral gallery. This is the spiral gallery. Yes. Verify account. Create account. Okay. That you'll get one pin code to your mobile. Uh, can you tell me now, Shirisha, if possible? Shirisha, are you there? Can you share me Yes, sir. Yes, sir. 809284. 809284? 84. Okay. Then it's done just for me. Okay. I'm a student. Continue. Correct. Then we are going to create the new repository here itself. Then here itself you created one account. Then you need to what specification features you need. I think I don't need anyone as of now. I'm continue. See your account is created. Then I'm going to log in into your account. So that I'm removing this, clicking on login. Okay. Then this is the account of Shirisha. See, you don't have any repository. In this repository, you can create the repository. You can add your code, what you developed. Click on that. You can create one repository. See, here you can create any type of repository. You can mention your name. Okay. In this way, we can able to create the repository. Okay, guys. Then I am going to tell you how to get the latest code into your local machine. Okay. I think as of now, you're done with the how to. As of now, we are done with the how to create Git account that you are done. Correct? Anyone? Yes, sir. Then now I am going to tell you how to. Sorry, guys. How to import others. Why it is showing in cap? Others developed code into your machine. For example, you came into new to this project. For example, I can tell you guys why my machine is working not working properly. My keyboard is not working. We'll see. Now I am going to open what I need to open paint. I am going to explain you. Please observe very carefully, guys. See, for example, we are the organization called some organization team. I am taking. For example, I am using one organization, and that organization name is some Facebook is there. Okay, Facebook is the one organization is available. Already in this organization, four persons are working. One, two, three, four. And the four persons are okay. I am Mohan,
and then I am taking second person as Avinash, and the third person as Surya Teja, okay, and the fourth person as Brahma, okay. Now, after completion of our project for 3 months, 3 months after completion of our project, we developed one project is a Facebook, and the project name is the something XYZ project. It's a project that we are working as a automation developers. After completion of 3 months in our project, two more new persons joined. Okay. After completion of 3 months, two more new persons joined. Okay. Okay. Those are, I can say that Shirisha and Mahendra. Okay. So we are in a stage of we completed up to some 40% of code is completed. Code is completed. Okay. They want this code because they want to reuse the functions which already developed our team. మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ the other persons need. This is the repository where we are storing our code. Okay, guys. This is a centralized repository. One second, guys. Oh my God. See, sorry guys, I'm in mute. Okay. Already 40% of code is completed. If again they are writing from the scratch means it will take some time. Yes or no? So they will reuse this 40% of code and develop next couple of things. Yes, they want to import this code. How they are going to import that I am going to tell you with examples. Okay, I will tell you. Please observe very carefully. See how means I am going to take one more thing, very thing important. See how this database is developed means I already said there are two types of repository will be available. One is Git repository, another is the GitHub repository. This is called the Git repository. Okay, and this is called the GitHub repository. అవునా కదా గిట్ గిట్హబ్ అంటే ఇంకా గిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ లోకల్ స్టోరేజ్ repo means it will store the data inside where inside your local machine. ఓకే మీరు ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేశారో దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ లోకల్ మిషన్ వేర్ గిట్ హబ్
It is a repository repo where data will be stored in centralized repository. ఓకే, ఇలా సెంట్రలైజ్ డిపాజిట్ స్టోర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ వి డెవలప్డ్ కోడ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లోకల్ రిపాజిటరీ అండ్ దెన్ దిస్ కోడ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. అంటే కనుక మోహన్ కావచ్చు, అవినాష్ కావచ్చు, సూర్య కావచ్చు, ఫస్ట్ కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత తన ల్యాప్టాప్లో ఉన్న రిపాజిటరీకి కోడ్ మూవ్ చేస్తాడు. ఓకే, సి హియర్ there is one more person called Surya will be available. Okay, Surya is a developer. Surya is a developer, automation developer. Don't think developer means like application developer. He is a automation developer. Okay, he is a automation developer where he is going to develop some couple of code. First, he will store his developer code into the local repository. Then from local repository to he is storing his code to the centralized repository. Okay, local repository means he is going to store his code into the centralized repository. This is called the Git. This is called the GitHub. Okay, అర్థమైంది కదండి. Before sharing his code to the Git repository, there is a three type of. I can show you some stages. You can able to understand. అర్థం కాకపోవచ్చని కానీ బై హార్ట్ చేయండి. అసలు ఏంటి ఇదని. Actually, it contains three stages. 1, 2, 3. For example, this is your developer code. Nothing but it's a Eclipse code. This is called the staging area. This is called the Git. Git in a sense of local. First, we need to create one repository into our local machine. How to create repository in our local machine? I will tell you how to create local repository. Means by using this command, we are going to create one local repository. Yeah. Say I'm not familiar in Paint. Don't make me think positive, negative. Okay. How to create local repository means by using one command, we are going to get it. I'll explain you. And that command name is git init is the command used to create local repo. Means local repository. This is local repository. This is central repository. This is local repository and this is central repository. Okay, this is the central repository. As of now, you got some clarification. అర్థమైంది అనుకుంటానండి. Then I am going to explain one after another. First, we will develop our code into our Eclipse. Then we are moving our code to the staging area. Before this, ఈ స్టేజ్కి రావాలంటే ఈ టూ స్టేజెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, okay, this is called the local developed area. This is a staging area. Staging area means it's a unknown area. ఏంటంటే అండి, మనము ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫైల్ని ఒక చోటికి అప్లోడ్ చేయాలండి. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫైల్ నేను ఫస్ట్ ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేయాలి ఒక ఫోటోని. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫైల్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ ఒక రిపాజిటరీని టచ్ చేసి అన్నోన్ రిపాజిటరీ అంటే నథింగ్ బట్ దట్ రిపాజిటరీ బిలాంగింగ్స్ టు ద ఫేస్బుక్. ఆ తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. అదే విధంగానే ఈ లోకల్ రిపాజిటరీలో చూపించాలంటే కోడ్ ఫస్ట్ మనం స్టేజింగ్ ఏరియాకి పంపించాలి. అంటే ఇంకా నా లోకల్లోంచి గిట్కి పంపించే ముందు ఒక ఏరియా ఉంటుంది.
దాన్ని staging area. Okay, it's a middleware area. ఓకే, ఈ ఏరియాకి మనం కోడ్ని పంపించి ఇక్కడ నుండి మన లోకల్ మిషన్లోకి పంపిస్తాం. నేను అవి ఎలా చేస్తారో చెప్తా చూడండి. యాజ్ ఆఫ్ నో గిట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదండి. గిట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ నీడ్ టు డెవలప్ ది గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. గిట్ డౌన్లోడ్, click git download, then you will navigate to this site. I am sharing this site. Okay guys, okay, this URL you have to use. Okay, in this URL you need to download the git. Click on that. Okay, then you need to download for the which type of windows. For example, there is 32 window will be available, 60 window, automatically it will download. Okay, after downloading you need to run this. Okay, by clicking next button మీకు తెలుసు అనుకుంటా, ఏముండదు అన్ని నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటా పోతే then it is will downloaded. And after downloading you'll right click here. See, in my machine it will show us like this, git GUI, git bash here. See, we use only git bash here. Git GUI will be used for the developers, for the testers we'll use git bash here. If I click here, see, for example, what will happen, I will tell you one more thing. Observe very carefully guys. If I click like this CMD, why it is not able to enter CMD? See, it is opening the location C users Gurmohan. In this particular location, it is opening the terminal. In the same way, if I enter git bash here, in this location git bash will be open. See, wait, it is loading. See, Guru at the rate of morning desktop. This is the desktop. Yes or no? అవునా కదా అండి? ఇది డెస్క్టాపే కదా? అవునా కదా Yes, అండి? sir. So desktop is open in this location. See, git bash here. See, if I open some other location, see, if I open here, I want to open my git bash here. See, right click here, click on here. See, D folder automation folder is opened. Yes or no guys? అవునా కదా? మనం ఏ లొకేషన్ లోకి వచ్చి ఆ లొకేషన్ లో గిట్ బ్యాష్ అంటే అండ్ దట్ లొకేషన్ విల్ ఓపెన్ ద గిట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, in this way we'll download this git repository, and then I'm going to tell you some couple of codes. See, I'm going to create one file. Okay, from here itself only git bash here, then mkdir make directory is a command to create one file. See, it created one file. See, it created one file. So I'm going to navigate to this file. See, I navigate into this file. Then I need to create one file. So I'm going to make with some commands guys. Okay, and the command says how to create file. One second guys. I'm going to create one file by using cat file dot txt. No such file means, once again, how to create a file. See, no need to worry, I created one file. I want to move this file to the my local repository. I need to create one local repository. For that, what I need to do, I need to create one git init. Git init means, see, if I open this, it will create already one file. See, .git file created in the. If I write like this, it will create the one local repository in my laptop in the text file. This is my repository where I am storing my file. Okay, one second guys, I will remove the command for how to create a file.
cat no, make directory no. One second guys, I am able to remember it. How to create one file, correct? Okay, I can use like this. One second. One second guys. That file name, one second, I need to look into this. Initialize empty repository, then after that I need to create a file. How to one second guys, I need to look into this. No need to worry. I can create manually so that you'll get some idea. Okay, ఆ కమాండ్ నాకు కనిపించలేదు. నేను మాన్యువల్ క్రియేట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా చెప్తానండి. One second, I am creating one file here itself. View new. I am creating one file. See, if I open here in this location, I need to know how many types of files. See, it contains one file. See, I want to know the status of this file. Is it the status? See, this is I already said. See, is the Eclipse code here instead of Eclipse where we are already we are in the Git bash. It's a one type of terminal. Okay, terminal. Okay, here we are storing our code into here, writing code here itself. Then I need to store into my Git bash repository. How? See, I will tell you some commands. నేను పోను పోనుగా డీటెయిల్ గా చెప్తానండి. This class you it will make you some you won't get the some sense. Okay, later you'll get some sense. Okay, then I see if I type git status. See, it shows one text file. See, uncommitted change. It's a red file. I need to add this file to the repository. How means by using git add dot. See git status. See, it's command which comes into the staging area. నేను ప్రతి స్టెప్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను మేక్ డైరెక్టరీతో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్లో వచ్చేసి నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఏమని టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ls మీన్స్ ls is the command which is used to store amount of files available in a particular folder. ఒక ఫోల్డర్లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో by using ls command I can get it. And after that I am getting the status where it is. It is showing that it's in your local machine. నీ లోకల్లో ఉంది, నీ లోకల్ కోడింగ్ ఏరియాలో ఉంది అన్న. ఆ తర్వాత గిట్ యాడ్ అన్న, అది ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా. అంటే ఇక్కడే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవ్ టు ద రిపాజిటరీ. Then I need to store this into the git repository. See, git commit -m. This is my first file. See, created means see ఇప్పుడు నేను git status చూస్తే కనుక ఏముండదు, empty, nothing to be completed on the branch master, working tree is clean. అంటే ఇంకా ఏంటంటే అండి బాగా చెప్తాను చూడండి, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓన్లీ లోకల్ రిపాజిటరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సెంట్రలైజ్ రిపాజిటరీ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ls is a command which is used to know how many types of files contains in the particular folder. See, for example, ఇప్పుడు గిట్ బ్యాష్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను కదండి, నేను ఇంకో చోట గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. గిట్ బ్యాష్ హియర్ ఈ లొకేషన్కి వచ్చాను కదండి, ఆటోమేషన్ ఇక్కడ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే లైనక్స్ కమాండ్ వెళ్ళాం చూడండి.
ఇక్కడ క్రోమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ ఉంది, సెలీనియం జావా ఫోల్డర్ ఉంది, ఆ తర్వాత జిప్ ఫైల్ ఉంది. ఒకవేళ నేను స్పెసిఫిక్ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇంకా సిడి సెలీనియం అని క్లిక్ ఇచ్చి కంట్రోల్ కొడితే ఇంకా ఇలా నావిగేట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కదండి. అదే విధంగా నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫోల్డర్లో ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు సింటాక్స్ గుర్తు రాలేదు. ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేశానంటే ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను. git init is a command which is used to create the git init command, very very important guys, used to create local repository means మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ls command is used to know files available in folder. ఒక ఫోల్డర్ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో by using ls command we are able to get it. Okay, git init command is used to create the repository. Okay, cd folder name. Okay, used to navigate to particular folder. ఈ కమాండ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అండి, యూ నీడ్ టు నో దిస్ కమాండ్. ఓకే, దెన్ మనం ఒక ఫైల్ ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్. ఓకే, one folder. How to create one folder? One folder in any location. How I can create? By using this command, by using mkdir make directory of folder name. Okay, it will create the one folder. In the same way, I need to create one file that I will tell you some other time. Okay, how to create specific file in a specific folder, that I will tell you. Then after that, I want to move my code to, there are 3 types of stages available to local repository. Okay, 3 stages available while pushing my code to local repository. ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటానండి, లోకల్ స్టేజ్. అంటే మీరు ఎక్కడైతే కోడ్ రాస్తారో దాన్ని లోకల్ అంటారు. ఆ తర్వాత స్టేజింగ్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్సైడ్ ద లోకల్. నాట్ ఇన్ లోకల్ మీన్స్ స్టేజింగ్, అంటే అది లోకల్లో ఉండదు, లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉండదు. స్టేజింగ్ మీన్స్ నాట్ ఇన్ లోకల్ అండ్ నాట్ ఇన్ లోకల్ రిపాజిటరీ. లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉండదు, లోకల్ ఫోల్డర్లో ఉండదు, దాన్ని స్టేజింగ్ ఏరియా అంటారు. ఓకే, దెన్ other area is the git. Git is the nothing but local repository. How to create local repository? By using git init command to create local repository in any folder. మీరు ఏ ఫోల్డర్ లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి git init అంటే ఇంకా .git files will be created. That is a local repository. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇంకా local used to create our code. Okay, then staging. Sir, This is, yes, sir, what is yes. the use of creating file? బేసిక్ గా నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఏమీ యూస్ లేదు, బట్ ఈ కమాండ్స్ అని నేను ఇక్కడ ఫైల్ మీద ఈ కమాండ్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. సేమ్ అదే విధంగానే దిస్ కమాండ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆన్ దిస్ కోడ్. నేను డైరెక్ట్ గా కోడ్కి చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కదా ఈ కమాండ్స్. Okay, sir. ఓకే, అండర్స్టాండ్? మళ్ళీ చెప్పాలండి శిరీష. యాక్చువల్గా ఈ కమాండ్స్ అని ఈ No, కమాండ్స్ sir. మీకు హ్యాండీగా, Understand. ఓకే, ఈ కమాండ్స్ మీకు హ్యాండీగా రావడానికి ఒక ఫైల్ మీద నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం జెన్యున్ కోడ్ మీద మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే,
Okay, sir. Okay, but interview perspective they will ask you Okay, how sir. to know how many types of files in a one folder, how to create local repository, means to initialize empty git repository. చూసారా అండి? చూసారా Yes, లేదా? sir. Yes, sir. ఎల్ఎస్ ఏమీ చూపించలేదు. ఎల్ఎస్ ఒక ఫైల్ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ కంటైన్స్ గిట్ స్టేటస్. ఓకే, అంటే ఇంకా నా ఏమన్నా నా బ్రాంచ్ లో కోడ్ ఉందా లేదు, ఒక ఒక కోడ్ వచ్చేసి రాసావు, దాన్ని ఇంకా నీ లోకల్లోనే ఉందన్నాను. ఆ తర్వాత గిట్ యాడ్ కొట్టా, ఆ కోడ్ ఎక్కడికి మూవ్ అయింది? గ్రీన్ కలర్ లోకి. మీన్స్ ద కోడ్ ఇస్ మూవ్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా. రెడ్ కలర్ లో ఉన్నది అనుకోండి కోడ్, అండ్ ద కోడ్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ ఎక్లిప్స్. ఓకే, everyone understand? Okay, if the code will be in the yellow, red color, green color. For example, ఈ క్లాస్ అనేది రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎక్లిప్స్. ఎక్లిప్స్ లో ఉన్నట్టే, మీ లోకల్ రిపాజిటరీలో కూడా లేనట్టు. ఓకే, లోకల్ రిపాజిటరీకి పంపించాలంటే ఇంకా గిట్ యాడ్ ఇస్ ద కమాండ్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు పుష్ అవర్ కోడ్ టు లోకల్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. మీకు తర్వాత అవుతుందండి, బాగా అర్థమైంది. దిస్ ఈజ్ ఏరియా వేర్ కోడ్ ఈస్ స్టోర్డ్, అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్నోన్ లొకేషన్. Radha, are you there in the class? Okay, how to move code from local to staging Yes, area? sir. Move code, నేను మీకు క్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. ఈ బ్యాచ్, ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ కి ఇది కూడా విల్ ప్లాన్ వన్ అదర్ డే. ఓకే, ఫ్రమ్ కోడ్ ఫ్రమ్ లోకల్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా ఎలా మూవ్ చేయాలి? లోకల్ నుండి స్టేజింగ్ ఏరియాకు కమాండ్ ఏంటి? ఐ విల్ టెల్ యూ కమాండ్. ఓకే, హౌ టు మూవ్ కోడ్ ఫ్రమ్ లోకల్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. జస్ట్ సింపుల్ గిట్ యాడ్ డాట్ స్టార్ అంటే ఇంకా డాట్ అంటే ఇంకా అన్ని ఫైల్స్ తీసుకుంటాయి. స్పెసిఫిక్ గా నువ్వు ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైలే కావాలనుకో, గిట్ యాడ్ డాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్. అంటే టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఇంకా ఏముంటాయంటే ఇంకా బాగా చూడండి, అది మేబీ టెక్స్ట్ ఫైల్, ఓకే, మేబీ జేపీజే ఫైల్, మేబీ ఎనీ ఎక్స్ట్రా టైప్ ఆఫ్ ఫైల్. ఓకే, జస్ట్ యాడ్ అని కొట్టామనుకోండి, అది అన్ని ఫైల్స్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోతాయి. ఫ్రమ్ హౌ టు మూవ్ కోడ్ ఫ్రమ్ staging area to local repository. ఓకే, ఎలా మూవ్ చేయాలో చెప్తా చూడండి. సింపుల్, బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ git commit -m with some description. ఇక్కడ ఏమేం చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ అండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ commands I am going to tell you. Git commit real command, how you go commit -m some file name. I can say that first Java program. Okay, in this way we are going to use these commands. How to create local repository? Anyone? Git init command is used to create our local repository. ఓకే, ఇక్కడ పెయింట్ లో చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, కోడ్ ఇక్కడి వరకు మూవ్ చేశాను. డెవలప్మెంట్ ఏరియా నుండి స్టేజింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా నుండి లోకల్ రిపాజిటరీ, లోకల్ రిపాజిటరీ సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ. అంటే ఇంకా ఒక మోహన్ అనే అతను కోడ్ ని సెంట్రలైజ్డ్ డిపాజిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కోడ్ ఎక్లిప్స్ లో డెవలప్ చేస్తాడు, ఆ తర్వాత స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తాడు, ఆ తర్వాత రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేస్తాడు. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఫర్ ది రిపాజిటరీ టైప్. ఓకే, ఓకే గైస్, అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను చెప్పింది కొంచెమైనా. ఎవరివన్? Yes, sir. Yes. ఓకే, Yes, sir. ఐ పిక్చర్ విత్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్. మనము మన రియల్ టైంలో మన కోడ్ ని ఎలా మన లోకల్ మిషన్ నుంచి సెంట్రలైజ్ డిపాజిట్లీకి ఎలా పంపిస్తాము, ఎవరన్నా డెవలప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీంలో ఎంతమంది ఉన్నామండి? మనం 6 మెంబర్స్, 6 ఓన్లీ 7 మెంబర్స్ అనుకోండి. మనం 7 మెంబర్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు ఆఫీస్కి రాలేదు, ఈరోజు సూర్య కొంచెం కోడ్ డెవలప్ చేశాడు, రేపు మార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత నేను నా నా ఫర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఐ నీడ్ సూర్యాస్ కోడ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్య అనే అతను ఈ కోడ్ డెవలప్ చేశాడు అనుకోండి. ఏది విండోస్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇన్స్టలేషన్ బ్రౌజర్ చేశాడు. రేపు నేను ఈ యూఆర్ఎల్ రాయాలంటే ఐ నీడ్ దిస్ కోడ్. ఇది దీనికి ప్రీ రిక్వజైటే కదా. ఫర్ దిస్ మెథడ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రీ రిక్వజైట్, ప్రీ కండిషనే కదా, అవునా కదండి? Yes, sir. ఇది ఈ Yes. యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయాలంటే కనుక ఈ కోడ్ ముందు ఖచ్చితంగా రాయాలి కదా, అవునా కదా? ఎస్. Yes, sir. Yes, sir. So that I want to use the Surya Teja code. So tomorrow morning after coming to office, I need to get the Surya Teja code. When so Surya will push. Surya, who is Surya? Surya is there. Surya will develop the code and move to staging area and move to local repository and move to centralized repository. లోకల్ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంటుందండి? అతను ఓన్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంటుంది, అవునా కదా? నేను చెప్పాను కదండి, చూడండి. Yes. గిట్ రిపాజిటరీ ఈ ఫోల్డర్ లో నా రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అంటే తన లోకల్ మిషన్ లో ఉంటే ఇంకా నువ్వు కోడ్ తీసుకోలేవు కదా. సో హీ విల్ పుష్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, దెన్ we will fetch the latest code from the central repository. ఆ రిపాజిటరీ నుండి ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ ఎలా తీసుకోవాలో దట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, ఎలా తీసుకోవాలి? నేను కొత్తగా ఇన్ అవర్ టీమ్ మహేంద్ర అండ్ శిరీష ఆర్ ద న్యూ పీపుల్. హౌ దే నీడ్ టు గెట్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ది గిట్ రిపాజిటరీ అంటే ఇంకా తను మొత్తం కోడ్ తీసుకోవాలి. ఎవరు? శిరీష, మహేంద్ర. అదే మోహన్, అవినాష్, బ్రహ్మ వచ్చేసి సూర్య డెవలప్ చేసిన కొంచెం కోడ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, అంతే కదండి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 days తర్వాత కొత్తగా. నేను నోట్స్ తీసుకోవాలంటే మొత్తము నోట్స్ తీసుకోవాలి కదా వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుండి. అప్పుడు ఎవరికి? Yes. అప్పుడు మొత్తం నోట్స్ తీసుకోవాలంటే ఇంకా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఐ నీడ్ ఎంటైర్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ డే 1 to today అని చెప్తాను. అది వన్ టైప్ ఆఫ్. అది ఎవరికి? శిరీషాకు, మహేంద్రకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు ఆబ్సెంట్ అయ్యాను, రేపు వస్తా. రేపు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నిన్న చెప్పిన క్లాస్ ఒక్కటే నాకు కావాలంట, అవునా కదా? ఎస్ సార్ నా గైస్, Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదండి? అర్థమైంది సార్. అట్లా ఏ కోడ్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కనుక మన లోకల్ రిపాజిటరీ ఎలా ఉంటుంది, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టుమారో విత్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్. ఈరోజు టోటల్ టైం దీనికి కేటాయించాను, బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ కెన్ స్పెండ్ ఓన్లీ 15 to 20 minutes ఫర్ దిస్. లేటర్ 45 to 1 hour విల్ స్పెండ్ ఫర్ ది న్యూ థింగ్స్. ఓకే, ఓకేనా గైస్? ఇప్పుడు Okay, sir. అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ మీద Yes. ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. రేపు నేను ఏం చేస్తాను ఇంకా నేను ఒక కోడ్ ని శిరీషకు అకౌంట్ ఉంది కదండి గిట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, ఆ రిపాజిటరీకి ఒక కోడ్ ఎలా పంపించాలి, శిరీష కొత్త కోడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ టుడే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇఫ్ సి విల్ వైండ్ అప్ దిస్ విత్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, సో ఐఎమ్ న్యూ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్, మై సెల్ఫ్ మోహన్ ఆర్ ఐ నీడ్ టు కేమ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ లెక్క వచ్చాను. మన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏం పేరు చెప్పానంటే XYZ. సో మన రిపాజిటరీ వచ్చేసి ఇది అనుకోండి. Consider this is our repository. Where is our repository? Who is this repository? I'm sign on. నా రిపాజిటరీ అండి. సి మన ప్రాజెక్ట్ పేరు జేసన్ బ్యాచ్ అనుకోండి. ఐఎమ్ శిరీష ఆర్ మహేంద్ర. నేను ఈ కంపెనీ కొత్తగా వచ్చాను. ఆల్రెడీ ఇది 40% ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. ఐ వాంట్ దిస్ ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కోడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్లోన్. కాపీ అంటే కాపీ అవుతుంది, అంటే ఒక అన్నోన్ ఏరియాకి జస్ట్ కాపీ అవుతుంది. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ని నా లోకల్కి మార్చుకోవాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇంకా క్లోన్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక లొకేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఏదో ఒక లొకేషన్ నా ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తా న్యూ XYZ ప్రాజెక్ట్. అది మన ప్రాజెక్ట్ పేరు అదే కదా. ఓపెన్ చేస్తాను. Yes. నా ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. నేనేం చేస్తాను అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఫస్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? ఎందుకంటే కనుక సెంట్రల్ రిపాజిటరీని తెచ్చుకున్న తర్వాత
ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, కోడ్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ లోకల్ రిపాజిటరీకి వస్తుంది, లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి మన ఎక్లిప్స్కి వస్తుంది. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, లోకల్ రిపాజిటరీ, స్టేజింగ్ ఏరియా, ఎక్లిప్స్. ఇలానే వస్తాం, ఇలా డైరెక్ట్ ఇక్కడికి రాలేం కదా. సో ఫస్ట్ నేను లోకల్ రిపాజిటరీకి రావాలి. సో నేను ఫస్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ గిట్ ఇనిట్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. అది ఈ లొకేషన్లో XYZ లొకేషన్ క్రియేట్ అయింది కదండి. ఇక్కడికి నాకు కోడ్ డంప్ చేసుకోవాలి. దానికి కోడ్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గిట్ క్లోన్ పాత్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్. ఆ రిపాజిటరీలో కోడ్ నా లోకల్లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నా. క్లోనింగ్ సి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కదండి, నా లోకల్లోకి, Yes, sir. నా లోకల్ రిపాజిటరీకి వచ్చింది కదా. గిట్ యూనిట్ ఎందుకు వాడతామంటే కనుక సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నుండి లోకల్ రిపాజిటరీ కోడ్ తీసుకొని లోకల్ రిపాజిటరీ నుండి నా మిషన్కి తీసుకోవాలి, నా మిషన్ నుండి నా ఎక్లిప్స్కి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఇక్కడ నుండి కోడ్ నా లోకల్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ అవే ఫైల్స్ ఉంటాయి. చూడండి స్క్రీన్ షాట్ ఎస్ఆర్సి టార్గెట్, స్క్రీన్ షాట్ ఎస్ఆర్సి Yes, టార్గెట్, sir. రిస్టార్ట్ బూట్ అన్నీ అవే ఉన్నాయి కదండి. form.xml అన్నీ అవే ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ని నేను నా ఎక్లిప్స్కి తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకుంటా అంటే చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లిక్ ఆన్ ఫైల్, ఇంపోర్ట్. ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రిపాజిటరీలో మావెన్ ప్రాజెక్ట్ అలౌ చేస్తారు. మావెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇస్తాను. సి ఎగ్జిస్టింగ్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్, ముందుగా ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. బ్రౌజ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, డెస్క్టాప్ మీద ఉంది కదండి అది. Yes, sir. డెస్క్టాప్ వేర్ ఇస్ డెస్క్టాప్, హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నా ఫోల్డర్ పేరు ఏం పేరు పెట్టానండి, XYZ project. ఇదే కదా నా ప్రాజెక్ట్, ఇది నా Yes, రిపాజిటరీ, sir. ఇది నా ప్రాజెక్ట్. సెలెక్ట్, ఫినిష్. వచ్చింది కదండి నా ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడికి, అక్కడ ఉన్న కోడ్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చింది కదండి. చూడండి జేసన్ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి నా కోడ్ నా లోకల్కి తెచ్చుకున్నాను. ఇక్కడున్న కోడ్ చూడండి, నేను ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎక్కడో బ్రౌజర్లో ఉన్న కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. చూడండి ఎస్ఆర్సి కోడ్లోకి వెళ్తే కనుక ఎస్ఆర్సి టెస్ట్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, సెలీనియం ప్రోగ్రామ్స్. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో, సెలీనియం ప్రోగ్రామింగ్స్ అనే ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక సమ్వేర్ ఏదో ఒక చోటు ఉంటుందండి సెలీనియం ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి బేస్ క్లాస్ టెస్ట్, ఇక్కడ చూడండి బేస్ టెస్ట్, క్రియేట్ రైట్ డ్రాప్ డౌన్స్, ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్. అంటే ఎక్కడో ఉన్న రిపాజిటరీ కూడా ఇక్కడికి తెచ్చుకున్నాను. ఏ కమాండ్ యూజ్ చేశానండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. వేర్ ఇస్ దట్ గిట్, ఓ మై గాడ్. ఏం చేశాను, అది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఏం కమాండ్ యూజ్ చేశాను, గిట్ క్లోన్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు, I will tell you in the steps way how to get code from remote repository to local. ఇప్పుడు మహేంద్ర మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ తీసుకున్నాడు కదా లోకల్లోకి. మనం ఆల్రెడీ ఇది 40% ఆఫ్ కోడ్ అని చెప్పాను. అదర్స్ సూర్యతేజ ఎవ్రీవన్, ఇది మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ కదా. జస్ట్ కిడ్డింగ్, నేను అంటున్నా మనం డెవలప్ చేసిన కోడే కదా ఇది. ఏంటండి అర్థం కాలేదా? Just assume that we created this code, then this code has been imported by the Mahindra by using this command. How this command he imported, he created one folder in your local machine and created one repository by using which command, git init command. Then which command he is cloning his project by using Clone. git clone project URL. Okay, git clone project URL. ప్రాజెక్ట్ URL ఎక్కడ తీసుకున్నాడని, ఇక్కడ రిపాజిటరీలో నుంచే కదా. ఇక్కడ కోడ్ ఉంది Yes. చూడండి, ఇక్కడ క్లోన్ Copy. అంటే కాపీ చేసుకున్నాడు కదా. ఆ Yes, తర్వాత sir. ఏం చేశాడంటే నా లోకల్ మిషన్ దగ్గర వచ్చింది కోడ్. వాట్ హీ డిడ్ ఆఫ్టర్, ప్లీజ్ గివ్ ఆన్ మ్యూట్, సమ్వన్ ఈజ్ అన్మ్యూట్.
Shirisha, can you go on mute? Okay. Project URL. Then I am cloning my project into our local machine. Then what is my next step? Import to our local machine. Okay, how in Eclipse? Open, click on file, and then click on import button. Import option ఇక తీసుకునేది. And then చూడండి ఏం చేశాను నేను ఫైల్ చేశాను ఇంపోర్ట్ చేశాను then I am selecting expanding maven expand maven okay next click on existing project కదా నా లోకల్ ఉంది కదా లోకల్ రిపాజిటరీ లో existing maven project select then click on choose చూసే కదా ఇదే కదా నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్ అయినా చూస్ అయినా ఒకటండి మరి బ్రౌజ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ అప్పుడు ఏమవుతుంది దెన్ ద కోడ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అవర్ లోకల్ రిపాజిటరీ అవునా కాదా ఎవరివన్ శిరీష ఎవరివన్ అవునా కాదా Yes, sir. సో Yes, sir. ఇప్పుడు శిరీష లోకల్ మిషన్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది దెన్ శిరీష క్రియేట్ హిస్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ శిరీష ఓన్ గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఏం క్లాస్ ఏం ఏంటంటే ఇంకా సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ సే దట్ సెలెక్ట్ క్లాస్ ఏదో ఒకటి ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా లాగిన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఆడిటింగ్ అనే కోడ్ రాస్తుంది ఆడిటింగ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఓకే ఆడిటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చూడండి వీటికి అన్నిటికీ అబ్జర్వ్ చేయండి సింబల్ ఒక సిలిండర్ సింబల్ కనిపిస్తుందా లేదా అండి గైస్ ఎవ్రీవన్ Yes, sir. కనిపిస్తుందా లేదా అండి అంటే ఇంకా దిస్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద అప్ టు ద రిపాజిటరీ సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో ఈ అప్డేటెడ్ కోడ్ అని ఇది లేటెస్ట్ గా నువ్వు రాసిన కోడ్ అందులో క్వశ్చన్ మార్క్ చూపిస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే నీ లోకల్లో ఉంది అని నీ లోకల్ మిషన్ లో ఉందని నాట్ లోకల్ రిపాజిటరీ ఓకే చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఇంకా మీకోసం ఇంకొకటి చూపిస్తాను ఓకే అన్ని చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ మా గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేశాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి సిడి ప్రాజెక్ట్ లోపలికి పోయాను చూడండి గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే కనుక నేను క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ చూపిస్తుంది చూడండి ఆడిటింగ్ కాన్సెప్ట్ నీ లోకల్లో ఉంది సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే నీ ఎక్లిప్స్ లో ఉంది నీ ఎక్లిప్స్ లోంచి స్టేజింగ్ ఎక్కడి నుంచి పోవాలంటే ఎక్లిప్స్ లోంచి ఫస్ట్ లోకల్ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి పోవాలి కదా అవునా కదా ఇది కొత్తగా వచ్చిన ఫైలే కదా శిరీష అవినాష్ బ్రహ్మ Yes, sir. Yes, sir. నేను ఒకవేళ డిలీట్ చేసాను అనుకోండి ఏమైతే చూడండి ఓకే ఈ గిట్ బ్యాష్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తా ఏమవుతుంది చూడండి గిట్ బ్యాష్ హియర్ గిట్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ఎల్ఎస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో జేసన్ అందులోకి పోవాలంటే సిడి జేసన్ ట్యాబ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఆ లోపలికి వెళ్ళాను లేదండి ఆ తర్వాత వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మాస్టర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది రిపాజిటరీ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ మాస్టర్ వచ్చింది ఇక్కడ మెయిన్ అంటే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ చూడండి గిట్ స్టేటస్ కొడితే ఏమొస్తుందో నాట్ అప్ టు సి .ignore ఇవి అవసరం లేదండి ఈ ఫైల్స్ అనేటివి మన లోకల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన లోకల్లో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఈ క్రియేట్ అయినాయి అంటే మన లోకల్కి వచ్చిన తర్వాత మన లోకల్ రిపోర్ట్లో క్రియేట్ అయిన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అవి ఇగ్నోర్ చేసుకోవాలి చూడండి గిట్ ఇగ్నోర్ ఆ ఫైల్స్ అనేవి అవసరం లేదు చూడండి మిగతా అయితే ఏం చూపిలే కదా నేను ఒకవేళ సడన్గా చూపి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి మళ్ళీ గ్రిడ్ స్టేటస్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందో చూడండి ఇది వదిలేండి ఇది ఇగ్నోర్ చేయండి అది అవసరం లేదు చూడండి న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటి ఫైల్ ఉంది
అది నీ లోకల్లో ఉంది. అట్లీస్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీ స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయమని చెప్తా. గిట్ స్టేటస్ సారీ గిట్ యాడ్ డాట్ LF will be replaced LF. This file was line ending with the working directly. No need. Okay, I can update only this. Git add dot java file. Once again, git add star dot java. See, ఇప్పుడు చూడండి డాట్ జావా ఫైల్ ఏ ఉంటాయో ఆ ఫైల్ మాత్రమే నేను స్టేజింగ్ ఏరియాలకు పంపించాను. గిట్ స్టేటస్ చూడండి ఈ ఫైల్ అనేది డాట్ క్లాస్ ఫైల్కి గ్రీన్ కలర్ లెక్క వచ్చింది అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలకు ఉంది. నెక్స్ట్ గిట్ కమిట్ -m న్యూ కోడ్ బై శిరీష. చూడండి ఒక ఫైల్ అనేది లోకల్ రిపాజిటరీలోంచి లోకల్ రిపాజిటరీకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే జస్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీకి వెళ్ళిపోయింది. స్టేజింగ్ ఏరియా లేకపోలే అంటే సారీ సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి పోలే. సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి పోవాలంటే ఇంకా మనం ఇంకా చాలా కమాండ్స్ వాడాలి. అవి నేను డే టు డే యాక్టివిటీస్లో చెప్తాను. మీకు ఇప్పటివరకు కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. గిట్ అంటే ఏంది, గిట్ హబ్ అంటే ఏంది. గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ అంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. గిట్ ఓకే okay guys, that's all for today's session. We'll continue for tomorrow. Okay guys, 1 minute, be online please. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటానండి. అసలు లోకల్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంది, స్టేజింగ్ ఏరియా అంటే ఏంది, లోకల్ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంటుందో ఇవండి గిట్ గురించి. ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ద రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీ అంటే ఏంది, కోడ్ ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది, మనం ఎలా లోకల్ మిషన్లోకి తీసుకుంటాం, ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అనేది అది అండి. వెరీ 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 బేసిక్ థింగ్ బట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు రియల్ టైంలో వెళ్తే ఇదే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది. సో ఓకే గైస్, రాధా మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకు నేను ఒకసారి క్లాస్ తీసుకొని చెప్తాను. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే Okay, sir. వాట్ అబౌట్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్, బ్రహ్మ, సూర్యతేజ, అవినాష్, యూ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్? Yes, sir. వాట్ అబౌట్ అవినాష్? అవినాష్, Yes, sir. మహేంద్ర, శిరీష, హలో. Okay guys, that's all for today's session. Tomorrow I can tell you page load, timeout and new things in the Selenium concepts. Parallelly we can continue with the Git code. Okay, మనం parallel ఈ రోజు 1 hour మొత్తం తీసుకున్నాను కదండి, రేపు మొత్తం గిట్ తీసుకోనండి. జస్ట్ 5 to 10 minutes తీసుకొనేసి మన నార్మల్ టాపిక్స్ డెవలప్ చేసి మన కోడ్ని సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, నేను ఈ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని, ఇదే కదండి మన కోడ్, అయితే ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్కే కదా మన కోడ్ని చేసి సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేసి అక్కడి నుండి నేను మీ అందరు ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, నేను డెవలప్ చేసింది ఎలా పుష్ చేస్తాను, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే గైస్, ఓకేనా? రిప్లై Yes, sir. Okay. Yes, okay sir. okay, so Okay, that sir. parallelly we will run git repository, as well as parallel we will run the some more topics in the Selenium. Okay,
ఓకే గైస్, Okay. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్. ఆ కమాండ్ కూడా చెప్తానండి. మనం ఫైల్ అదే దాని ఆ కమాండ్స్ నేను చెప్తానండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఎల్ఎస్ సిడి అవే నేర్చుకున్నాము. యా, విమ్ కమాండ్ ఐ థింక్ సో. విమ్ మేబీ నేను చెప్తానండి. విమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ కమాండ్స్ నేను ఒకసారి చూసుకొని మీకు చెప్తానండి. ఐ ఫర్గట్ దట్ కమాండ్స్. చాలా రోజులే కదా యూజ్ చేయగా. ప్రాజెక్ట్లో అయితే యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేయం కదా ఫైల్స్ మీద. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టుమారో సెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్, బై బై.